ஹாய் வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி எக்ஸ்பர்டைசர் அகாடமிக் தமிழ் சேனல் மூலமாக கற்றுக்க போகிற சாஃப்ட்வேர் அடோப் டைமென்ஷன். இந்த அடோப் டைமென்ஷன் சாஃப்ட்வேரில் நம்ம என்ன கற்றுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா, ஒரு கன்னுக்கு எப்படி டெக்ஸ்சரும் மெட்டீரியலும் அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறதான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் ஒரு அந்த மாடலை நான் இம்போர்ட் பண்ணி உள்ளே எடுத்துகிட்டு வரேன். எடுத்துகிட்டு நான் அதை தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ இதுதான் அந்த மாடலை. ஸோ டி ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிகிட்ருக்கோம். ஸோ அந்த யூவி சப்போர்ட் பண்ணலை. பட் ஆனால் நம்ம இதுக்கு ஒரு மாடல், இந்த மாடலுக்கு நம்ம மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணிடலாம். அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ உள்ளே அந்த மாடல் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அதுக்கு மெட்டீரியல் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துடுவோம். ஸோ இதுதான் அந்த ஸோ இந்த மாடலுக்கு தான் நம்ம மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ மெட்டீரியலில் பார்த்திங்கன்னா, ஆக்சுவலி கன்னுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு அயன் மாதிரியான மெட்டீரியல் தான் அப்ளை பண்ணணும். ஸோ அது பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும். ஸோ ப்ரெஸ்டு இந்த மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணோம்னா கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் டர்ன் பண்ணி பார்ப்போம். லோட் ஆகுது. ரைட், இதுதான் அந்த மெட்டீரியல். ஸோ க்ளோஸராக வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா தெரியும், இப்படி இருக்கும் பார்த்து. ரைட், மெட்டீரியல் ரொம்பவே நல்லா அப்ளை ஆகிருக்கு. பார்க்குறதுக்கு அந்த ரியலிஸ்டிக் ஃபீல் இருக்குது. சப்போஸ் நமக்கு கொஞ்சம் அந்த ரஸ்ட், அதாவது அந்த துரு பிடிச்ச மாதிரி வேணும் அப்படின்னாலும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். துரு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் காமிச்சிட்றேன் உங்களுக்கு. ஒரு அயன் துரு பிடிச்சிருந்து இருந்தால் எப்படி இருக்கும், இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த கன்று. ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் இருக்காது. ஸோ ஒரு பழைய கன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலில் இருக்கும். ஸோ இது மோஸ்ட்லி இதாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும். இதில் நான் இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கிறேன்.
ஸோ இமேஜ் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா பேக்ட்ராப்பில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு இமேஜ் வைக்க போகிறோம். ஸோ நான் வந்துட்டு ஒரு 2-3 என்விரான்மெண்ட் வந்துட்டு இதில் வச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஒன்று வந்துட்டு மணல் மேலே இருக்க மாதிரி, அதாவது ஒரு பீச் ஓரத்தில் கீழே கிடந்தா எப்படி இருக்கும், அல்லது டேபிள் மேலே வந்துட்டு இருந்தால் எப்படி இருக்கும். ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சின்னதாக தான் நம்ம காமிக்க முடியும். ஸோ அதனால் நான் வந்துட்டு இந்த டேபிள் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். லோட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ரைட், இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நமக்கு சைஸ் வைஸ் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு பதில் வந்துட்டு நான் டேபிள் எடுத்துக்கிறேன். அல்லது இதில் வந்து நன் கொடுத்துட்டு பார்ப்போம். இதில் வந்து ஒரு ஸோ அந்த இது லோட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்க தான் செய்யும். லோட் ஆகுது. ரைட், இதில் வந்துட்டு நம்ம மேட்ச் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு கொடுத்துட்டோம்னா மேட்ச் ஆகிடும். ஸோ இமேஜ் அசெப்டோட ரேஷியோ கொடுத்துட்டு ஸோ இப்படி மேட்ச் கொடுத்துட்டோம்னா மேட்ச் ஆகிடும்.
ஸோ இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா லைட்டிங் நான் கொஞ்சம் மாற்றிட்டேன், கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் கம்மி பண்ணிட்டேன். ஸோ இன்டென்சிட்டி ஏற்றுனோம்னா கொஞ்சம் நமக்கு அந்த லைட்டிங் விளையாடுறது தெரியும். பட் ஆனால் லைட்டிங் கம்மியாக இருந்ததுன்னா தான் உங்களுக்கு மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறது வந்துட்டு தெரியும். ஸோ அதனால் வேணால் 2 பாயிண்ட் பேனல் அந்த மாதிரி 2 ஃப்ரண்ட் ரொம்ப லைட்டிங் ஓவராக இருக்குது. கொஞ்சம் டார்க்காக இருந்ததுன்னா தான் நமக்கு விஷயம் வந்துட்டு தெரியும். ஸோ அதனால் நான் இந்த மாதிரி வச்சுக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்துட்டு இதை வந்துட்டு நம்ம ரெண்டர் பண்ணிடலாம். ரெண்டர் பண்ணி அவுட்புட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம். ஸோ ரெண்டர் பண்ணி நம்ம அவுட்புட் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம சேவ் பண்ண போகிற ஏரியா வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஸோ டைமென்ஷனில் 31க்குள்ளார நான் என்னோடய இதை வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன். பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்டு, பிஎஸ்டி நமக்கு தேவையில்லை. ஸோ நான் இப்போ வந்துட்டு என்னோடய இதை வந்துட்டு நான் ரெண்டர் கொடுக்குறேன். கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும், பட் ஆனால் ரெண்டர் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் அவுட்புட் நல்லாயிருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு அவுட்புட் பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கும், நல்ல ஒரு அவுட்புட் தான் நமக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ இதே போல் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கில் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம். இந்த வீடியோ டியூட்டோரியல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸ்பர்டைசர் அகாடமிக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ. பாய் பாய்.